Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26th, 2021, 2 p.m. at Imperial Royal Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Dig Talk in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, today is the 11th day of March 2021. A very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga, your host, and it's a privilege to always be here to serve the nation and to serve my community, because every day I wake up, I believe this is my sole purpose as to why I was created. That is what I think, to just usher you and give you the news that you really know and you don't know, and just give you the information that you may not be really knowing about that. But yet again, this is
The Mighty Drive Show. It airs every Monday to Friday from 7 a.m. To 9 a.m. Now, fortunately, today we have the Executive Director of the National Coalition for Human Rights Defenders Uganda, Mr. Robert Kirenga. He's going to be seated with me right here and Farida as we dissect on issues concerning human rights defending, women human rights defenders, a lot of things. Let's talk about activism and human rights defending. How do we really dissect and differentiate between the two? So we're going to be talking to Mr. Robert Kirenga right here at the Mighty Drive today on the 11th of March 2021 at just 2 minutes past 7 a.m. Allow me give you the news that has been happening where you have not been. A lot of news has been really going around in this country, in Uganda, starting from the COVID-19 vaccination that has really started, that started yesterday. We saw the frontline workers who included the doctors, the nurses, and herself, the Minister of Health, Dr. Jenrutha Cheng, got her first dose of the COVID-19 vaccine. That is really a plus to the country, to Uganda, and to the whole world at large for really getting a vaccine that is going to help many people, bar the COVID-19 disease from really affecting them. But away from that, that is really, really good news, and it's a plus to all of us. Not many countries have really received the vaccine. We've been seeing most of the Europeans, the ones having this vaccine, but it's really a privilege that the Ugandans also have a dose of the vaccine. But the vaccine has been received with a lot of mixed reactions. Many people believe that this vaccine is not really right because I saw a blog post on social media, Facebook. I don't know how factual it is, but claiming that Austria really is not advocating for the COVID-19 vaccine. So he's saying it was really, not accepted by the Austrians, and it was chased away from this particular country. So we don't know why, how Ugandans are really going to the side effects of this particular vaccine. But I'll be talking to maybe an expert in the future to just ask them what is the AstraZeneca vaccine, how is it comprised, why, how is it made, and all these questions, and they will be really posing them to us. Away from that, Chairman Nyanzi, as he's known, but he's called Fred Nyanzi, the brother to Honorable Chagulanyi. He aspired for, the Kampala Central MP seat, but he was defeated by Mr. Mohamed Nsereko. Today, yesterday he came out and said he's going to petition Mr. Nsereko's win in the High Court. Remember, this is the second time he's doing it. The first time he was really, he was found, his assertions were not really accepted by the court, and he was ordered to give some money to Mr. Nsereko for just wasting his time and all those court, money and those things. So he wasn't given the success that he wanted, the justice that he wanted. So he's appealing and he's going to the High Court, and he thinks that he will be challenging Mr. Nsereko to a trial to challenge his victory that was got on the 16th of January 2021. Away from that, President Magufuli, when we cross over to Tanzania, President Magufuli unfortunately is being hospitalized right now in Nairobi. Claims are going around that he has COVID-19. Remember, he was the first, I think, president in Africa to really disseminate this information and say it is wrong, it is not right, COVID-19 is not there. He even urged many of his people not to accept, getting them wearing the masks, getting the vaccines and things like this. But as we speak right now, he's hospitalized in Nairobi, but assertions are saying that this gentleman is suffering from COVID-19. He's battling the COVID-19 pandemic in his life. But we're not sure about these claims, but one thing we're sure of is that President John Pombe Magufuli, unfortunately, is hospitalized in Nairobi Hospital. At just 5 minutes past the top of the hour, allow me to congratulate the Uganda Hippos who were able to just reach the finals of the Under-20 African Cup of Nations. It's not every day that Ugandans really cross over and enter, the African Cup of Nations. The last time we were there in the finals, that was 1978, a couple of years back, close to 42 years since we last went to the finals of the African Cup of Nations, and it was repeated, I think, last week when the Uganda Hippos were able to reach the finals of the African Cup of Nations, though it is the Under-20 challenge, but they were beat by Ghana 2-0 right there in Mauritania. Yesterday they met some of the delegates from the President's office, and they were promised over 14 million shillings per footballer because of the awesome work they did to just fly the Ugandan flag so high. So congratulations to the Uganda Hippos, but I believe we should give these boys
a system that is going to cater for them from the time they are in the under 20 team to the time they reach the Uganda Cranes itself, the team, the main team of the country, because we believe these guys are the future of Uganda Cranes and the Uganda football. So it is a really good thing that they have been given some money. This will show them that, you know, it will give them passion to do more, to play more football, and to make their country more proud. Then let's cross over to what is happening in Parliament. As I told you yesterday, Rebecca Kadaga, Jacob Olanya and Ssemujju Nganda aspiring for the speakership of the Ugandan Parliament, of the 11th Parliament. And the chances are high that either Jacob Olanya or Rebecca Kadaga are the ones who are going to win, because of course NRM has the numbers in Parliament, and of course numbers really work miracles when it comes to the parliamentary affairs. So one legislator, Mr. Honorable Sarah Opendi, the Toro Member of Parliament, says that there is a clique of individuals that don't want Rebecca Kadaga to come back to speakership of the Ugandan Parliament, saying that they have their own hidden agendas. We don't know how true and how factual this statement is, but she says that the people who brought Jacob Olanya, who are behind the Honorable Jacob Olanya, have a hidden agenda that they want to pass on through him. But you know, these are statements, and we know politics. Somebody can say something, you know, because of their person is their competitor or something. So we don't know how factual these things are. But he says that Jacob Olanya has different forces that are bringing him into, you know, this race of the speakership of the Ugandan Parliament. But remember, the Constitution mandates each and every member of Parliament is allowed to stand for the Speaker of Parliament in the August House. So let's wait and see who's going to be the next Speaker of the Ugandan Parliament. Will it be Jacob Olanya, Ssemujju Nganda, or Honorable Rebecca Kadaga? As we speak right now, we are live from Speak Road in Kampala, Uganda's capital. So if you're streaming live from Dubai, from China, from anywhere, just know we are in Speak Road, and in Kampala here, we're going to be having Mr. Robert Kirenga. As I told you, he's the Executive Director of the National Coalition for Human Rights Defenders Uganda. Now, as I conclude, allow me give you a good news again that is coming in from the Uganda Airlines. Now, the Uganda Airlines has sealed a deal with Baobab Beach in Kenya. Now, Uganda Airlines is going to be chauffeuring a lot of individuals to this particular beach that is in Kenya. But, you know, these are the things that some countries that are doing, and they are reviving their tourism sector. Because if you give an endorsement deal to Uganda Airlines, that means Uganda Airlines is going to fly many people to the destination that you want, that is Baobab Beach. That means Baobab Beach is going to get money. Kenya is also going to get money and in terms of revenue, in terms of resources and things like these ones. So it is a kudos to Kenya, but this is something that Uganda can learn from, because I believe we can learn from other people. We don't have to copy them, but we have to learn. You know, Rwanda got an endorsement deal with Arsenal. Just on the jerseys of Arsenal, they write our name, Visit Rwanda. So because of this, you see, there are a lot of revenues that have been collected by Rwanda, a lot of tourists, a lot of the tourism sector of Rwanda rose. In fact, it doubled from these are the things that we can adapt. If we can also get a Premier League team, because lots of folks watch football. So if you get a Premier League team, let's say Tottenham, and you have Visit Uganda, how can that really influence the tourism sector of our country? So you know, Baobab Beach and the Uganda Airlines are in a connection. They have a deal that that is going to be they're going to be running for the next 3 years. Uganda Airlines is going to be chauffeuring a lot of individuals to Baobab Beach in Kenya. So that is a plus to Uganda and a plus to Kenya itself. Then in conclusion, the Citizens Coalition for Electoral Democracy, CEDU, has officially launched toll-free lines that you can call in case you have an individual who has been abducted, who has been taken you know, these days people just disappear like that. So if you have an individual that has disappeared just like that, just feel free to just call the Citizens Coalition for Electoral Democracy Uganda, CEDU, and they will, you know, pick up and try to find a way of helping you. And yes, sad news coming in from Burundi is that they are not going to accept Uganda to bring export its maize to this particular country. Remember, Kenya was the first country to do this, make a decision that is not going to accept Uganda's maize to enter its boundaries. And yet again, yes, they are not. Burundi is also not accepting Uganda's maize to just come through and go to this particular country. We don't know reasons why these things are happening, but they must be reasons. So we shall, you know, keep our eyes and ears open to make sure that we find out all these particular
claims, all these particular statements that are being made, all these invokes, and all of them, they will be telling us what is the facts, what is the truth behind the transportation of the exportation of maize into these particular countries. Is there a reason as to why Ugandan maize is not being accepted? Remember, the market of maize in Uganda is so low. A kilogram is at 200 Uganda shillings. That is a small money. So we need more market from our neighbors, because if we can export to our neighbors, that means we can that we're giving them most of our surplus food, and then we are gaining money from our surplus food. Yet the domestic market is already satisfied by the product that is there. So we need an international market. Why are they refusing us from really exporting our maize into these particular countries? I think that is a roundup of the news that the news that has been making rounds in the country. We'll give you more tomorrow, and we'll inform you, because that is what we do as the Mighty Drive. We inform you, we give you informative news that you want to know, timely news every morning from Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. Now, allow me go for a short commercial break. When I come back, I'm going to be with the Executive Director of the National Coalition for Human Rights Defenders Uganda, Mr. Robert Kirenga. Is going to be seated here with me and Farida as we talk about human rights defending on this particular day. It's the March 11th, 2021. Allow me go for a short commercial break. When I come back, it is the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew, Karuhanga. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard, or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental, or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured, or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250, or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Imperial Royal Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9076 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digitalk in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba.
You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertaining, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukereddeko ku mpolo zaffe za the Alternative Digital omwami Edgar Mathew Karuhanga yakedde mu studios ng'abawa updates ebyabaddewo amawulire abamu ku ffe munaye tutulira nabudde bulaba TV oba okufuna olukumu ebitaano olugula new vision oba bokedde olukumu tugamba Edgar Mathew Karuhanga abeera updated buli akagenda maaso mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga abaabimanya abinoonyereza kagira abawako updates munange ate ensonga lwaki tubakubiriza nti mukeere mulabe nga the Alternative Digital. Our page is ku Facebook the Alternative Uganda munange osobola tukeererako n'obeera nti ate munange naawe weekuumira mu kumanya kirungi nnyo okuba nti oli informed ebiseera ebisinga tebakukwata offside ebintu ebisinga oba obimanyi so munange tubakubiriza the page is the Alternative Uganda like the page and follow us ote munange ogenda kubanga otufuna bulungi nnyo wansi mu live video yaffe mu comment section teekamu ekibuuzo kyo kyonna kyonna kyoyagala okumanya tujja kubanga tukiddamu okusinziira ku mugenyi gwe tuba tuli naye mu studios. Today we have the executive director of National Coalition for Human Rights Defenders. Olwaleero ngenda kuba mubuuza ebibuuzo byatusinziira ku feedback because tubadde tubagamba ba Human Rights Defenders mukube enamba zino naye feedback si ennungi ennyo twagala tumanye the fact that we have the ED answers zo tuzze ku mugga wennyini ate tetuyise eri ate batuleeteddeko mu kikopo nedda tuli naye mu studios agenda kubanga munange era ababuuza ebibuuzo byammwe mbakubiriza obudde bwebwo mwanguweeko. We are live on Facebook mugende mutege muwulirize because your questions zigenda kubanga ate ziddibwamu era tubuulira lwaki linki omuntu bw'agijjuzaamu it takes so long okuba nti ate afuna response bagamba toll free line eyo tekwatibwa. I don't know why tugisoma abantu bagikubako tebagikwata. They want to know the difference between a political activist and a human rights defender. So ba mikwano mwanguweeko gwe munange atagenda sobola tulaba live same show agenda kubeerayo ku YouTube sawa nga 5 so tukubiriza bwoba tusobodde kulaba live video yaffe live show osobola ogenda ku YouTube ate munange n'otulaba show nga bwebadde ku Facebook bwe tutiteekayo ne ku YouTube. Anjagala ate okubeebazaako nnyo akensusoomwe abatulaba everyday Monday to Friday munange ate ne mutakoma okwo ne mulaba ne voltage yaffe ebeerayo every Monday ne Friday ku ssaawa 1 mpaka ssaawa 3 nti munange mukola omulimu gw'amaanyi era temujjangu okwo mwebali nnyo mwebali ddala mwe abatulaba wano mu Uganda ne wa Uganda, UAE, USA, mwena, we thank you very much for the data.
kubanga ye naddala Facebook wano mu Uganda tebannagita osooka kuba ne VPN ngwa okwaccessinga Facebook so munnange ne mwewaayo ne mugamba mugenda tulaba tubeebazaako nnyinnyini ddala bwe munnange Human Rights Defender tukubiriza eno program yiyo wetaaga okumanya ebintu bingi nnyo so tukubiriza yanguwako program yatandise dda program yiyo ebyokumanya bingi n'ebyokuyiga so yanguwako we are live on Facebook. The page is The Alternative Uganda. Edgar Mathew Karuhanga, good morning. Good morning, Farida. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. I'm always okay. I love your coat. Oh, thank you. You're looking smart, by the way. Thank you so much. Thank you so much. It's good to have compliments when you're still alive. Yeah. Abantu bamala kula bango maze kuyingira ntana Edgar you know yakola much drive but it's so good ngo omuntu omugambye nga wali. How are you, Farida? I'm good. May you welcome our guest? Of course, let me take the privilege of welcoming the Executive Director of the National Coalition for Human Rights Defenders Uganda, Mr. Robert Kirenga. You're welcome and good morning. Good morning to you, Digitalk team, and I'm glad to be with you once again. Yeah. Thank you for always honoring our invitation and coming. Thank you for hosting me too. Okay. So for that individual who doesn't know Mr. Robert Kirenga, just give them a brief background about Mr. Robert. Who's Mr. Robert Kirenga? Mr. Chiranga is currently the head of team at the National Coalition of Human Rights Defenders. That's a secretariat that looks after human rights defenders amounting to around 160, composed of individuals and organizations. And we are a national organization, meaning we operate in the entire country. When we talk about a human rights defender, we are talking about that individual who, in association with others, or does individually, protect and promote human rights using non-violence. What does it mean to promote human rights? To promote human rights is to, what we would use in our local language, to tumbuza sound about human rights. That you teach people, or you educate people, or you create awareness about human rights, such that if Farida didn't know that as a woman she has these rights, and you educate her, then you are promoting human rights, and you're using that. And when it comes to protection, is that Farida is under attack. And you don't keep quiet and say, you intervene and say, why is this woman being harassed? Why is this woman being intimidated? Why is she being sexually harassed? You either go in and report to any institution, whether it's the Human Rights Commission, whether it's the police, whether it's the courts, or you come in to intervene and stop those who are. That is, you are protecting her rights using peaceful means. That act qualifies you to be a human rights defender. You do not have to have a degree. You do not have to be registered anywhere. It is the act of getting out, being bold and courageous to defend others qualifies you to be a hero. And those are our clients. What about the National Coalition for Human Rights Defenders? Talk about this organization. What does it do? When did it come into existence? What is the sole purpose for the National Human Rights Coalition? Well, the coalition was formed in May 2013 by about 8 different organizations, different civil society organizations. And these organizations are Foundation for Human Rights Initiative, Human Rights Network, Defenders Protection Initiative, the Eastern Horn of Africa Human Rights Defenders Project, now called Defend Defenders. Then we have the Uganda Law Society, we have the NGO Forum, and the Advocates Sans Frontiers, Advocates Without Borders. So those 8 organizations came up from. How did they come about with the idea of founding this? It was around the time when the civil society organizations started a movement called the Black Monday Movement. They were protesting against bad governance in terms of the rampant corruption, how government was losing a lot of resources through corruption. Now, when these heads of civil society organizations came out to demonstrate peacefully, the response by government or the state then wasn't bad. They were all arrested. And when they were arrested, they found that there was no one to come out to provide them support, whether in terms of legal support, whether in terms of medical support, whether in terms of psychosocial support. So they formed this organization to always come out and provide support when human rights defenders are out there at the battlefield trying to fight for the rights of others. So we provide a different support. So if Farida, as I indicated, is under threat, maybe she has been arrested and has been taken to a police, we'll try to see how we can provide lawyers to represent her. We'll be able to work with her and see how can we get sureties based on her contacts so that they can stand for her and she gets police bond
We'll ensure that when she appears before the courts of law, a lawyer is there to represent her. When she has been tortured or subjected to any human degrading treatment, we provide medical treatment by referring her to some medical services whom we have an arrangement with. If she tells me, Bob, they know my home and they have called me and said, we still find you in Kawempe where you live, and I can relocate her and say, you know what, we need to move away from this home for a certain period of time, which is temporary, so that these people cannot be able to trace you. Now, why do we provide this support, Noma? We provide this support so that Farida or any other human rights defender is capable of continuously doing her work, as opposed to saying, bino ebintu byeneteekamu sijja bisobola, mulimu gwa amaanyi mbivuddemu. So we provide this support so that this person can continue doing this civil job that we feel is very important. For how long do you give this support? Do you have like a stipulated time? Let's say you're going to facilitate them for like a year or 2 years? Or it depends on the nature of the threat. Okay. If it is continuous, we'll continue supporting. And when we are overwhelmed, we'll approach our international partners. And we say, Farida's case has escalated and we need your international support, even if it means Farida leaving the country. Yeah. If it reaches those levels. Fortunately enough, we haven't had cases that reach those levels. When we talk about human rights, a right to a clean environment, yes, is also a human right. Yes. You really support these climate activists, and if you do, how? We do support them. Now, it depends on how that climate activist is engaging his or her work. Whether they need support in terms of tools, whether they say, look, as a result of my demand for banning Kavera, I've got attacks from industrialists who manufacture Kaveras. I'm being threatened. So it depends on the nature of threat. But anyone who is trying to protect and promote any right, whether it's civil, political rights, socio-economic rights, whether it's group rights like the environment rights, as you've talked about, we provide support to them. And one would really want to know, are all activists human rights defenders? Yes, all activists are human rights defenders. Now here is where the challenge comes in. Farida, if you are a human rights defender, maybe you're talking about the rights of freedom of expression, the right to peaceful assembly. Or if you are condemning any actions by government related to a particular right. Or if you are saying there is no democracy in this country, you are an activist, a political activist, and a human rights defender. Now here is where we differentiate activism that is partisan. If Farida, you come out openly, as you are even defending rights, but you also say, I belong to party, FDC, NRA, JEMA, nope. You now come out clear. You're partisan, isn't it? Now, as a national coalition, I'm supposed to be providing you support as a result of the work you do as a human rights defender. But when you come out clearly and say, besides being this, I'm partisan, I belong to this party and I want this party to take over power and rule this country, then you create a sort of a boundary, a boundary between you and the coalition. Which boundary? There's what we call Section 44 of the NGO Act. Ebitongole byanachewa like the national coalition tebijja kweyinza mu songa byo, you not provide support any candidate, political campaigns, anything that comes out as partisan. So if I provide support to you, Farida, and you clearly come up as either NRM or NOP, it means I'm supporting a political candidate, even if mine is based on the work you do, that is human rights defenders. So it becomes very difficult now for me to convince the NGO Bureau that actually I'm not supporting a political candidate, an individual. And that's where now they'll say I'm not conforming to the law that governs NGO. And we have sometimes a problem there. Oftentimes we used to be challenged, why aren't you supporting Bobby Wine? You can see he's a human rights defender. Yes, what he's doing, but he's also a political activist and has come out clearly as a partisan person who wants to attain power and govern this country, which is not wrong. But the law, so context,
the law here now curtails me from providing support to such people. But Mr. Chiranga, yes, organizations like the National Coalition for Human Rights Defenders have been seen as already partisan and is that so? Based. Yes, there are assertions that have been going around saying these people are the ones supporting the opposition. How true are these statements? I think it is lack of information and to some extent understanding. As I have indicated to you, we operate on a legal framework, a legal regime, Amateka. There is the Constitution and there is that NGO Act, isn't it? Yes. It is very clear that what can you do and what can you not do. Including government has accused us of being opposition. Yes. Because we speak out. Now, the work of human rights defenders, colleagues, is not an easy job. It's not a tea party thing. It is about speaking truth to power. And some people do not want to be told that they are in the wrong, that what they are doing contravenes the Constitution, contravenes other laws. Now, when you talk about it, especially when referring to state actors, actually people who have often accused us are RDCs. And the majority of the RDCs, I must confess, have little understanding of what human rights defenders are and what they do. And they have little understanding of the supreme law. If I open for you that Constitution and Article 38, it clearly tells you that we have a right to participate in the governance affairs of this country through peaceful means, by either electing our representatives or advocating for certain policies that will promote or protect human rights. So those who say we support opposition are clearly showing that they are lacking information on what we do. But Mr. Chiranga, as you said that you're there to speak truth to power. Yes, please. Yes, but then you're keeping silent in terms of the injustices and that are subjected to human rights defenders, like these political activists who are at the same time human rights defenders. Don't you think that is an injustice to them? We actually speak out. Of this world? We speak out, that's very true. But what we don't do is we don't provide support. Do you get it? Injustice itself also. No, now I told context. If the truth is, I'm also seeing injustice there. There are these political dynamics that are there that are wrong, and I come out to speak truth to them. Why not give me the support that you're giving to another individual? That's where now the law comes in, and maybe we need to advocate for a change of law. I'll give you an example, a scenario, then you tell me. I have found, let's say in the February, we had our elections in January 14th? January 14th. Yeah. Let's say I find an irregularity at an election as a human rights defender. I can speak about, if there was, say, ballot stuffing, or maybe I see some candidates were voting more than once. As a human rights defender, you can speak and say, look, there are some irregularities here. Do you get it? And I can report about it. I can even make a report. But I can't be seen signing an affidavit in support of NUP in a presidential election. It shows you that now, how do you differentiate that I'm actually not supporting NUP? That's where the challenge is. With the law, and maybe we may say, can you join us in advocating to amend that law that says Section 44 of the NGO Act? Now, it brings trouble to me in terms of my license. The NGO can use that. Yes. You get what I'm saying? Yes. But to speak about the injustices that Honorable Chagulanyi or any other political activist face, that one I can do. What I cannot do is to provide direct material financial support, which I provide to Farida as a human rights defender who has nothing to do with this participation. Mr. Chiranga, before Farida really comes through, there are those chronic perpetrators of human rights abuses in this country. For example, the police for the last 10 years, they've been ranked as the highest perpetrators of human rights abuses. Are there some, away from the funding, are there some things that you have done to really indulge them or engage them and tell them that, you know what, police, this is too much, can you really, something like that? Yes, have you had a discussion? Our members, for example, I will cite one, the Human Rights Center, which is specialized in education and research, has had all sorts of trainings. And I'm reluctant to believe that policemen do not know that what they are doing is abusing, is violating, that they are at the act of beating or harassing or torturing a victim. I don't think that at the time when a policeman, he or she is doing that, they know that he is violating the rights of that city. They are aware. But I think these are characters who are indisciplined, and the police has also confessed it. Not all of them are indisciplined. So maybe we need to enforce the other law, the Human Rights Enforcement Act. The Human Rights
Rights Enforcement Act, which we should now publicize, of 2019, says when a policeman arrests you for Edgar. And subjects you to torture, we shall not hold him as Uganda police, we shall hold him as Edgar the policeman. And therefore, he will be prosecuted and he will be asked in a civil suit to compensate Edgar. Therefore, his salary shall be held to compensate this person. Before, they used to go up under the blanket, I was carrying out my duty, so you needed to sue the Attorney General, which would take so long. But now it will be, you are individually held. You get it? And many people don't know that. That this Human Rights Enforcement Act holds an individual, whether you are a soldier, whether you're in military police, and that's why you saw journalists who were beaten at the UN office have decided to take that military officer, Lieutenant Colonel, I don't remember his name. It's called Napoleon. To have him prosecuted as an individual, not as UPDF. You get it? Because he did those things as an individual. You get it? So we need to do that. Now, really, we have educated, I think even the Human Rights Commission has done its work in terms of creating awareness. And torture is one of those rights that you cannot restrict. And any circumstances, nobody, Edgar, is supposed to torture you under the law. But Mr. Chiranga, that act really, yes, it is there and it is. But the reality on ground is that the big folks, it doesn't go for the big folks. It goes for these small ones. Why is it not working with the big folks, the big fish themselves, the perpetrators of human rights? Edgar, it will be a question of time. Everything has a beginning. You will see them also, those big folks. It's just a question of what? Of time. And also creating awareness within our citizens to know that law. You see, when you have a collective, by the way, did you know that the biggest percentage of this country are youth? Yes, yes. 79%. Did you know that, yes, did you know that over 60% are young people under the age of 30? Yes. And another 30-something% are 18 and below? Yes. That group, once it is empowered to know their rights and demand them and defend them, that question will be answered. We are talking human rights, and the feedback I got is Oluzungu and we're using English. Yes. But because you've complained about the English, we shall be discussing basing on examples. Yes. I'll be giving examples and then tip in my question. Yes. Eden, supposing I didn't go to school. Farida. Yeah. Maybe I stopped in P1, like P2 natula muntole. And I come out to defend rights. Okay. And I'm under threat. Yeah. I do not know anything about it, filling in these links you provide. And what necessitates me, the one thing you will tell me, go and fill in the link that is on social media. How am I going to be helped? Do you only deal with defenders that are elites? Okay, very good question. First of all, nja kwetondera abatuuliza tubeda twogera mu Luzungu. Naye okulwanira eddembe ly'abantu tekitegeeza nti oddirwana olina okuba nga wasoma. Ekintu ekyo nakitereezezza aliya okulwana kasitaositukiramu bwoti n'oyogera ku ddembe ly'omuntu oli gwe batulugunyiza kasita okikola mu mirembe nga tukola ki? Tolina kyoyonoonye, tolina gw'okoseza, tolina gw'okubya amayinja. Ekyo kyokka kikufuula mulwanyizi w'eddembe ly'obuntu. Era naawe tukuwa obuyambi. Okitegeera kati tekitegeeza omuntu wa bulijjo ataasoma nga oba tamanyi Luzungu tekimugaana akwata essimu yaffe n'atukubira n'ayogera Oluganda oba olulimi lwonna lwali ffe kitukakatako okulaba nti tufunye omuntu asobola okuwulira olulimi olwo n'akola ki n'atubwira nti omuntu ono alina ekizibu bwe kiti na kiti tulina omuyamba kasita ye atuuka mu definition yaffe gye omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu n'agamba nti omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu y'oli omuntu avaayo n'asomesa abantu ku ddembe lyabwe oba n'avaayo n'asanga omuntu oba waliwo eddembe ly'omuntu gwe batunuza n'ayogera ku kintu ekyo. Ekyo kyokka okuvaayo bwoti okufuna amaanyi agavaayo n'okyogerako kikufuula mulwanyizi w'eddembe. Kale bw'ofuna ekizibu olw'okwogera olw'okukola emirimu egyo gy'okulwanyisa eddembe ly'obuntu kikufuula omulwanyizi w'eddembe ate tulina okukuyamba buli kintu kyono okulaba nti ogenda mu maaso n'ebintu by'okola. Netutakusuulirira emabega n'ogamba nti omulimu guno gwe neeteekamu sijja gusobola. Nafuna ebizibu teri yajja kuntaasa, teri yannyamba, abantu bonna bansegerera ne bagamba nti
ono yali talina byakukola okiraba. So these links are only for the elite defenders? No, Farida, don't create that. Toleta kifaananyi ekyo. Links zino ngaye n'okuba akasimu. In fact tugezaako kati twagala obitranslatinga. Tubiteeke mu Luganda ne mu nnimi endala. Oli bw'aba asobola okusoma abisome ate naye kwati mu kintu kye nandisabye abantu abo ngabo kwata essimu ogikube. Bana okuba essimu tekyetaaga kusoma. Someone told me, yes, some please. young Yagambye man, he has called you for 3 days and you do not get back to him. He doesn't know whether you do not see missed calls. Kati tuve mu ebyo tuyambe omuntu ono wandike namba eno akubire Idi. Tuve mu bino ebyogamba yagikuba ddiyo yeeka akubye namba eno 078 7 98 another 98 nya esimu njaggikwata ambulire mwedagirire ajje ne ku office ambulire ekizibu kyayina tujja nakubuuliza lwaki esimu ambulire nja kuyita oli alina okukwata esimu eyo amubulire lwaki esimu ye teyagikwata kasita abamulwanyizi w'eddembe lundi tujja muyamba naye ne bwaba simulwanyizi tujja mumubuulira byonna ebyetaaga okumanya kati namba yiiyo baba tali balwanyizi baddembe mwine engeri gye mutrainingamu ne mugamba kati temuli okupika amenga nyonyonyo era nandiyagadde nanyonyo abavubuka babeera abalwanyizi b'eddembe mubayigiriza mutya process eri etya. First of all tulina aba members abali specialize mu kusomesa ekitongole ekimu kye nasoose okubuulira kye bayita Human Rights Center Uganda ekiri ekyanja ekyamukyala Sekajja Margaret ekyo kiina n'obutabo obwogera ku ddembe ly'abantu mu nnimi zonna ezoogerwa mu Uganda okitegeera ebyo era bwe bajja oli bw'ajja ng'ayagala ebitabo obutabo bukwatagana n'eddembe ly'obuntu gye tumusindikira Human Rights Center Uganda kiri kyanja era bw'otuuka ekyanja nga wakava mu ka station n'obuuza mu White House eriwa bajja kulaga okitegeera naye nga twagala tukubuliriza abavubuka betekemu omulimu ogw'okwogerera ku ddembe ly'abantu nabo bwe baba balala eddembe nabo boogere bajje naffe eno tukwataganye kuba eddembe ly'obuntu lino bw'oba oyagala ditumbuza olabe nti abantu eddembe lyabwe mulina oddimanya ate mulina okukwatira wamu ne mukolagana wamu naye bwe mubeera abantu 2 basatu bokka kuba temulina numbers matter. Idi ate trainings organizing a training nga coalition tetukola trainings naye tuyinza okuorganizinga ne tubuulira ebitongole byaffe ebiri ba members ebispecially mu kutrain abavubuka bana beekawempe ab'ebwayise ab'enajja nankumbi beetaaga omusomo okukwataganya n'eddembe mugezeeko mulabe nga bumasomesa obanga abantu tulina ekizibu kya ssente awo nga coalition ejjamu negamba kale katubanyonyeze ssente mugemusomesa abaana naye olowooza abantu Human Rights Defense tebagifudde mulimu kati kubanga kati oli enaku zina unemployment rates ziri waggulu ayinza okusalawo n'agamba nirwaki sifuuka omulwanyizi kati awo waliwo ensonga tewali nsonga kati naffe tewali sobya tewali sobya naye engeri gyobesinza ku examples kawempe bwayise njagala ku ekibuuzo kyange wekijira do you only base in town mu byalo bayambiddwa bakyama n'ab'omu byalo tutuukayo naye jjukira ffe kati tuli secretariat nga coalition eriyo bamembers baffe abali up country okitegeere esoroti tulina bamembers tulina ne regional networks abo be bagenda wansi kati nza okuvaano entinda ngende esoroti oba ngende Kabeera Maido manyingiridde emirimu gy'abamembers baffe okitegeere kati bo be bagenda ne basomesa era bwe nfuna ne feedback ne mpula nti abesoroti bagamba beetaaga omusomo nkubira members baffe abali esoroti ne mbaga wayi mukirire mu sub county eno beetaaga omusomo okitegeere naye sijja balimba mbu abantu bonna mu ggwanga bamanyi bategedde eddembera mulimu muwanvu ate si ffe tugenda ogumala n'abalala bajja mu maaso bajja ogusobola ffe tujja gezaako kukola kye tusobola naye ne gavumenti yennyini erina obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abantu ku ssemateeka naye olaba teri kintu eno ssemateeka eno balina ogiteeka mu nnimi nnyingi naye nze naakalabako nga kopi 3 emu eri mu Lunyakitala endala eri mu Luganda naye ezo si zennimi zokka zetwogera mu ggwanga we twalisoma mu primary twasomanga nnyo nga nze nsinga okuyiga nga bampadde examples so today we are going to be creating scenarios such that abatulaba batuyigiramu Idi supposing nze ng'omuntu nze Human Rights Defender mpulira nina family ewaka
nina abaana n'omusajja atabiriimu, but I am the sole breadwinner of my family. And you are also uli mulwanzi w'eddembe. Ndi mulwanzi w'eddembe. I come out to advocate for human rights. Bankutte ekitalya. Do you only support me as a human rights defender, or you even go and support my family that now I am in prison, but my family is there, no one is providing for them, they need food, they need maybe medical care, and maybe my students are not going to, my kids are not going to school. Farida, that is ekyo ekibuuzo kiri ku mulamwa nnyo, and it's very important. I think you should work for us because you understand the dynamics. Otegeera ebizibu ebiri mu ba human rights defenders. Weta omulimu ogwo kati olaba omukyala yayingiza waka si kyekyo ate yetala mu mirimu gino gyokulwanza kati olw'okukola gino emirimu emirala nagyo bamukwatiddemu abaana tebalina mata omwami naye ayiiya tebiso kati kikulaga nti olaba ebizibu bya women human rights defenders awo n'omwami akuvamu n'agamba emirimu gino gye weeteekamu gino kati ffe bwe tuba tugenda kukuwa support kinandiise mu lufuutifuuti holistic kubanga otulaze nti gw'obadde oyimirizaawo family kati olw'okukola gino emirimu gy'okulwanza kikosesa ne family kati awo tuba tulina okuwa welfare yonna ne family ekitegeera kubanga singa obadde toli mu bino family teyandibadde mu kizibu kino kati okuddamu ekibuuzo yes tujja kusapootinga family ekikulu kiri bwe kiti ekizibu ky'olina kyaleeteddwa gino emirimu gy'okola oba wadde mu bibi ebirala mugina emirimu gya human rights defending ate nga wabikoze mu ddembe ng'obadde obikola emirimu gyo tokasuka mayinja kola tukozesa violence tolwanye mu you are entitled to that ate obuyambe obwo bwa tetubusobola tutuukirira bali abalala betwandise international partner omuntu ono Farida n'ekika kye tulina okiya yafuna ebizibu olw'okwogera ku ddembe ly'abakyala oba okwogera ku nguzi eri ku district oba okwogera ku nguzi eri ku municipality netukuwa obuyambi awo ku buyambi awo tuyingira ku bureaucracy ali mu kufuna obuyambi nyinza okuba nga saawa eno ke bansibye leero obuyambi nembufuna nga ne gwe bansibye yavaayo famire nga bwebanga si yakufa yadda mu kyalo nga naye bureaucracy ewaffe nga tetulina bureaucracy mungi oyala kuŋŋamba ofisi yaffe eringa passport control waliwo olaba layini ez'abantu omukala ne guvaamu ofisi eri omusala ne gukukuba mpaka eri ku lufula bw'onyoonya akata ebyaffe si bwe biti era bw'olaba omusango ogwaffe nga guluddewo gutute ennaku 3-4 omanya mulimu obuntu obutali clear adding up byoyogera bino tebikwatagana na biri ate tugamba Farida ekankuwa ekyokulabirako oli mulwanyisi w'eddembe ly'omu olina office si kyekyo mwokolera emirimu gyo olina kompyuta olina zikamera oba vaani ento kati emirimu gino gye mukola gino egya digital gyo gyokka gibalaga nti balwanyisi b'eddembe ly'omu kati ogenda okuŋŋamba nti Bob twabadde tuhostinze omuntu tuli ku digital tulinga ku radio Uganda awo baze abantu mu kavaani ne batuyoola ne batwala kamera ne batwala ki babayodde saameke biki nti nga kibi nnyo mwasobodde okugenda ku CPS ŋŋamba laptops 6 zaagenze si receipt naye temwa ripooti nze naga nti lwaki temugenda ku ripooti awo mba mbuuza kati okubuuza ebuuza ebyo okubuuza si kubuuza mbuuza eyo bureaucracy kuba siitiriddeemu immediately okitegeera eyo bureaucracy kuba olwawo naye kati ndwawo because nina okulaba nti support eno gye mpadde omuntu agisaanidde okitegeera kuba mulimu n'abalala agisaanidde kati bw'oba oyagala nange ntuukirewo mangu tuggyemu ako kewayise bureaucracy answer my questions very fast ogende nti nairabidde ogenda naye ngenze ku poliisi ngenda kukolayo nkola report biki okitegeera kuba nange bwe mba ngenda kusupporting oba n'okusaba bali aba international partner no balabamu waliwo emitendera gye twagoberedde gye protocols okitegeera naye naffe mu balwanzi bede mulimu abaffe naye ate waliwo ekirala
kati kakolage mumanyi nti abamawulire abakubibwa awo siina nakusooka kola kikugamba feeling afum kuba mbadde nkulaba bakukuba ate kati kikitege okitege awo ntuukiramu ne mbakwata ne mbatwala mu ddwaliro bwe baba babakute babatutte ku poliisi bagenda ne nsaba poliisi ne nkubuuza Edgar ani gwe tusobola okuyita next of kin oba ani omuntu asobola okuyimirira manzi nyinza obutakuyimira nga Edi namuganda wange aliwa mugaija ajje ne national ID ajje ne bbaluwa ya LC1 chairman ne address wasula tuba tumanyi poliisi byetaaga okufunira police bond. That one is obo kiraba. You saw the journalists being beaten nga bakubi ate kati oyagala forms ebya form bajja bifiringa nga bamasi. We save life first. Yes. Osoka kutasabula birino bidamu kati bino byawulira mu bureaucracy bino byawulira kiba kitegeeza story y'omuntu tekwatagana tegatta okitegeera Mr. Bob Sokolile, omuntu abadde kati nga bana mawulire mubalabye, you do not wait for them to call upon you katambalaba nga muvaayo. Yes, you immediately because you have seen it. Ate what else do you want? Chiranga okungamba bansanze ne mundu wakawanga ate siri musirikale tewe ate kati what are you still investigating? Present it as an exhibit in a court of law, prosecute me. What are you investigating? You found it, the exhibit is there. Unless you tell me that you are still saying that you want to know whether I used that gun to kill people. First of all, the offense is there. Possession of an illegal gun. So some things you take action immediately. Mr. Chiranga, tunagenda for a short commercial break. Twagala also waliwo culture and human rights defense. Yes. Tulabyenga cultural practices nyingi ezikontana ne human rights defending. Yeah. Kati mukikwasaganyiza mu kyokulaba nga temuyingidde nnyo culture naye era nga mu defending the human rights at the end of the day. Kati eno semateeka gy'olaba eyo egamba that any culture that is repugnant or is inconsistent with any written law is null and void. Oh. You get it? Or what is culture in Uganda? No. Obuwangwa n'ennono. Bweba tezikwatagana n'amateeka. Ez'enwanga n'ennono ziba tezikirizibwa mu mateeka. Okitegeera? Kati culture nayo terina kuba static. Culture can evolving. Okiraba? Edda bakugambanga mu culture y'abaddugavu mu mawanga amalala wazaalanga twins tebabata olusu bw'ofuna olubuto batono akufumbirwa bakolanga ki omwalo omuto bwe yafunanga olubuto nga tanakufumbirwa there were punishments n'abakiga bakusulanga mu rock ku lusozi lwaki tokikola kati si kalekyo kati amateeka ga tokkirizibwa era waliwo bagamba nti omuwala bw'afuna olubuto mu ssomero tekimugaana kuddayo ng'amaze okuzaala edda essomero lyakomanga bweti okitegeera now juzi twaserebinga lunaku lw'abakyala terwali 8 March teri bantu bafuna ebizibu ng'abalonzi b'eddembe ly'obuntu ng'abakyala omukyala bw'avaayo ng'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu nga Farida afuna ebizibu ebisinga ffe abasajja one eri gy'abeera omwami we ayinza okugamba emirimu gino gye weetaddemu gigenda tuleetera bizibu tamuwa support okitegeera ate nze bwe mba mbikola omukyala wange tayinza kugamba emirimu naye omwami ayinza okugaana omukyala ekirala society community bwe tubeera ogenda okulanga batanza oyita Farida oyo yalemwa talina kyako ne bamuyita amannya gono omulemesa olugezigezi toyo ayagala kulemesa amaka era omukyala alina nagwe nawasanga ne Farida oyo ajja kuba nakulemeseza amaka okitegeera omukyala alina ayogera ku ddembe nga mwete mutuufu kasasi tukemu naayogera bamuvuma ate ekintu ekyo mukina mu cultures mulimu cultures zigamba nti omukyala talina kwogera sirika omwami ayogera okiraba so there are those cultures which undermine the provision of equality of men and women. Do you get it? So as you say, those cultures we need to preach about them, we need to educate people, especially those older generations. Naye nakugamba ejjukira nga tutandika program nti eggwanga lino lirimamu abavubuka abangi okusinga ki
okusinga be bali 8 ku 10 Yes. okitege kati abaana abo tojja baleeteramu ezo ziculture no birungi nnyo naye bwe bitulugunya eddembe ly'omuntu ebyo tulina obitunulamu ate obitunulamu sigamba mbu obikyusiriza waawo olina okusomesa abantu wala it's a process tomalaga kiringa abantu abagamba kati mulimu debate egamba nti okwanjula omuwala alina okuwa omwami alina okuwaayo ebintu bino mulimu abagamba nti ebintu bino biringa atunda omuwala bw'ogenda mu magwanga mangi buli culture kiinamu naye omwami bw'aba tabisobola ebyo onoogaana omuwa Farida afumbirwe olw'okuba nti yalemedde okutuukiriza ku bintu oyinza okugamba nti kale bajja kujja bakyale naye mpolampola bajja gezaako naye tobalemesa kitegeere kale Mr. Chiranga webale eddakiika ndooza 3 zenzibulayo okuba nga ziwera essaawa 2 ez'okumakya program ekyali The Mighty Drive. First half tubadde twogera ne Mr. Chiranga nga tunyonyola ebintu bingi ku Human Rights Defense yogedde ku bakyala naye abakyala badde tannaba exhaustinga bulungi abakyala bano babeera ne challenges nyingi eziri different and more unique from men. So wetunava mu kuwummula tugenda kuba twogera ku zino ensonga nga tunyonyolamu abakyala bano challenges kize bayitamu bo bayambiddwa batya nga abakyala bennyini bo ba Human Rights Defenders Human Rights Defenders era bingi tugenda kuba tubyogerako n'ebibuuzo byammwe ebibutandisa okubiraba ebijja tujja kuba nabyo tubisoma nga abiddamu omwami Chiranga eno program Mighty Drive mu dakiika 2 ezibulayo okuwera essaawa 2 katugende for a short commercial break. When we come back it's still the Mighty Drive. My name is Edgar. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the aforementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.
Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Imperial Real Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digitalk in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Eddakiika 2 ze zakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya amakya amalungi. Program ekyali The Mighty Drive nkugambye ebeerawo bwe kuva Monday paka ku Friday kuva ssaawa 1 paka ssaawa 3. Tubeera n'abantu abakoze ebintu mu community muno ne batubulya ne batuwa ku magezi eggwanga lyaffe tunalikulaakulanya tutya. Era leero tulina omwami Executive Director owa National Coalition for Human Rights Defenders Uganda ye Mr. Robert Kirenga. Tukyali naye wano mu studios nga tukyali mu kusambyamu kwogera ku zino ensonga ezikwatagana ku human rights human rights defense. Nga tetuneyongera kankujjukize nti book launch y'akatabo ka Justice George Wilson Kanyehamba ya 26 March kuno mwezi gwennyini. Tubulayo ndoza tubala bubazi nnaku ndoza wiki ng'emu kitundu 2 tujja kuba tumeeting awo ku Imperial Real ku lunaku lwa 26 olwa March 2021. Tickets za mitwalo 2. Tulina abantu bangi abagenda okujja. Tulina guest speaker ye P.L. Olumumba okuva e Kenya. Tulina chief guest Deputy Speaker of Parliament Mr. Jacob Olanya. Tulina Amama Mbabazi. Tulina Dr. Miriam Matemba. Tulina Dr. Lina Zedriga. Tulina abantu bangi abagenda kubanga boogera muno olunaku bagenda kuba batwa boogera katabo kano. Era osobola meeting ano networking because omanyi networks of creating friends is the best thing that you can do, and okubanga okwekulakulanya ng'omuntu obanga wekulakulanya ng'eggwanga era ng'oyamba ne ku bantu abalala. Nga mbagambe tukyalina omwami Robert Kirenga wano mu studio. Oyagala ku orderinga for ticket kuba ku number 0702 9000 then 7 kanjiddemu eri 0702 900076 oba osobola okuba ku 0783 047785. Program ekyali The Mighty Drive. Mr. Chiranga, yes, twakomye ku women human rights defenders. Twagala soko tunyonyole bano ba human rights defenders be bani bo bakola batya abakyala just tunyonyole human rights defending chichi. Abakyala abalwanira eddembe ly'obuntu ng'abaami nabo balwanyisi b'eddembe ly'obuntu. Enjawulo eri bwe nze ndi musajja oli mukyala naye nga bye bakola nange byenkola naye engeri gye bayisaamu si kyekimu gye bampisaamu both at a family community level kwegamba ebizibu byayitamu omukyala omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu si kyekimu nange ayitamu ebizibu ebisinga ebyabo nanyonyo bisookera ku family abawaka bayinza okuba nga tebamuwagala bebyo bintu byokola tebirimu mulamwa tebijja kutuyamba bijja tuleetera ebizibu kuka tebamuwaki support bwebivaawo ekisooka na family omwami yasooka omulemesa ebintu ebyo weteekamu byaki bawujja tuleetera emitawaana nga tolaba nti omukyalo ono yeevuddeyo ayagala okulaba nti eggwanga lyaffe balifuze bulungi kwe kwogera ku ddembe ly'obuntu lyawa. Ekirala balina engeri gye babayitamu amannya. Ekirala omukyala yena ayogera ku kintu n'avaayo balina engeri gye bababatiza amannya ne obateekawo eri wansi obalemesa obateekawo n'akajja omukyala oyo era oyo ajja kulema obufumbo bwalema obufumbo bwalema kati ekyo kiremesa abakyala abalala okukola ki
okuyingira mu human rights okuvaayo defense. ani agenda okuvumibwa bwate okiraba kugamba there is no support system okukkiriza kati kyenkubira omulanga kati bano abaana bato batandikira okulwanira eddembe lyabwe ogenda n'okugenda mu bufumbo ng'oli amanyi nti onugwe nafumbirwa bulwanyizi bw'eddembe ly'obuntu olidde ate nagambye nti population yaffe eggwanga lyaffe limu abavubuka abangi be bajja okusobola okukyusa eggwanga limu ffe tulina okuteekako emisingi obagendera okubasobole ki okuba be bangi be bajja obisobola bino byetukola time yaabwe ekyo tukirina generations was evolving oli azimbako neno najja n'azimba era n'omuzibu naye najja n'azimba era kati bw'oba oli mu kozi kebe business ki gy'okola bw'oba omanyi nti by'otunda oba by'okola tebiinaamu engeri gye bisikamu abavubuka eyo bizinesi nfu zenkuguli tageti yo nfu nze nkigulira bano naye tebakiraba bw'oba alina programu ebintu by'okola byonna ng'olaba terina bwe kikwatagana n'abavubuka manya nti ebyokola oli ku bibyo era naffe abalina abakolera mu bitongole bw'oba ogenda kwandisa abakozi mwabo abakozi bw'oba tolinaamu bavubuka byokola temuli kuba nti byokola byonna kwegamba olina okola nti abavubuka obatadde mu kintu kyonna kyokola naye programu zozo bw'oba osomesa nga totaddeemu bavubuka. Ntwagala sooka otubulire bona abakyala bo bayambiddwa balinaako ensusa kaabwe nga ba women human rights defenders in terms of okubayamba nga bafunye ebizibu bo bayambiddwa batya uniquely kwegamba omukyala omulwanyisi w'eddembe tutunula kubanga abakyala bakola ebintu bingi bw'aba afuna ekizibu ng'omulwanyisi w'eddembe olina okulaba kati abaana abalesa atya omanyi Edgar bwe tukubuuza nti tuwa olunaku lwo wozukira ssaawa meka olwo ebyokola bw'oba oganzukuka ssaawa 11 oba 12 kale tuwe otandika neki mpaka wonyukira olweggulo oga ngenze mu buliri owandika ebyokola kuva ssaawa 12 oba n'omukyala awandika ebyakola ojja okutegeera enjawulo bw'ojja gamba nzukuka nensaba nenaabako nenyamba engoye zoyambadde sigwa zigolodde engato sigwa zikubye eddagala oli awo obuuza ne socks we ziri ate oba gwozambala gwomanyi wozukasa naye tomanyi we ziri oyagala oli yabaleeta amazigo bagakuteera ali breakfast ogisanga ku mmeeza kati njagala ombulemu ebyo kiki kyokola n'omukyala kati omukyala ono gattako bino byogambye nti alina okulwanira eddembe lyono ebiseera bwabijja okulwanira eddembe kati awo ojja okola nti ebintu oli byakola okola nti asobodde okukola olina omuyamba so tulina obbawa a unique support bangamba nti kati mbadde ntwala omwana kusomera sisobola kutwala kubanga omwami yasuva mu nyumba n'agenda n'aleka sente oba zakameeza waki kati omuyambi ote so abakyala olina okulaba ebizibu abalwanyizi b'eddembe olina okulaba ebizibu byabwe holistically nti biki ebirala by'obadde okola ebigenda okukosebwa olw'okuba wafunye omutawaana okitegeera. Our studio line is 0789 017 145. 0789 017 145. Osobola otukubirako mu studios tuli live oyogereko n'omugenyi waffe oba obuze ekibuuzo kyo Idi agenda kubanga ate akidamu buterevu mu abali ku Facebook your questions tugenda kubanga tuzisoma in our last 30 minutes of the show munnange ate our guest abeere nti azidamu Idi. Yes, tulaba nti space ya civil society egenda eshrinking globally but in most particular here in Uganda. What are you doing to reclaim your space? Good question Farida ekibuuzo ekyo naye ate civic space gy'olaba eyo Farida si wano mu Uganda huko it's like government zagenda nezituula mu lukuŋŋaana nezikiriza nomanyi space eno tubanyige waba olaba ebiri e Russia olaba ebiri wano olaba amawanga amangi agali mu Africa internet basiiba bazijjako zambi balinga abalina olukwe basalamu ntomanyi abantu bantu bakola kati fenga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu buli kintu kyonna kye tukola wano okulwanyira eddembe tulina okikolera mu mateeka okitegeera within the law kati okuddamu ekibuuzo kyo Farida tukola ki okulaba mbu we reclaim the civic space is to engage with the government kubanga who is restricting our space? The government. Yes. Yeah.
is to engage with the government tuwabuuze lwaki mukola bino na bino. Bwe tulemererwawo tugenda mu court, constitutional court. Ekitegeera okola nti bino bye bakola biri mu mateeka oba ba violating the constitution. Ba constitution ene etukiriza okola ki under article 38 okukola emirimu gyaffe. Kati we twogere oluva wano ndi mu lukiiko mu NGO biro era okwogera ku civic space lwaki ebintu bino bitutuukako gavumenti kuba NGO biro yetufuga kyekitongole kya gavumenti ekituwa license okukola emirimu gyaffe. Twagala nakyo kiveeyo kitubuulire lwaki ebizibu bino weebiri. Kati okuddamu ekibuuzo ekyo Farida, civic space eno, the only way we can reclaim it is to engage, constantly engaging. I may not means obutafutukira ku kigendererwa kyaffe kati naye bajja kusanga waliwo kye twatandika bakimalirize kyobola nkuba omulanga abavubuka beeyingize mu byokulwanira eddembe ly'obulamu. Abavubuka bayingira mu byobufuzi gatabuka kati buli kintu kyonna buli profession erina kye tuyita hazards, occupational hazards. Bw'amawulire toyina tebakuba emigo jinzi wali okola ki wali toze kukola mirimu. Omutembeeyi wano tafuna bizibu nga KCC n'abataxi teri mulimu gutaliimu ki olina kusiba mutima. There is an African proverb that says that the falling of a yellow leaf sounds a warning to the green one. Yes. When DJF activities were suspended here in Uganda, did you get scared? Of course we did get scared, but we know that because faith. And now I'm talking as the national coalition. Yes. Is that we got scared, but we knew that because chetukola we're not doing illegalities. Tetwamenya mateeka. Chovola we are able to still talk to kyasobola okwogera. Kitege DGF kyebadde tuyamba tuwa sente. Naye DGF tewa sente ebitongole bya nakyoka n'ebitongole bya government. Kasita tukiriza ku bye baagala okulaba nti Uganda ina democracy abantu basobola okuba bali empowered. Okitegeera. So sifeka ate kyokola tebagigala baji suspending. Bo government eyagala kulaba nti nabo bategeera baani bafuna sente bazikozesa. Kati okuteesa kukyaligenda mu maaso. Era ne weekend omundoza bajja kuba bakyateesa. Naye jjukira DGFC yatola. Kati ombuzi ekibuzo kati mukola wo ekyokulaba mukola. Njagala okukonvinsinga Farida ne Edgar n'abalala. Ti ku musaala gwe kwafuna buli mwezi ajjeko 2,000 nzi donating ekitongole ky'abalwanyizi b'eddembe olw'emirimu gyabwe gye bakola. Okitegeera kyengana? Kati seno Edgar ne Farida n'abalala bwe bagamba nti oli kuba buli omu alina kyasobola okuwaayo. Nja kufuna pool of resources nsobole okukola emirimu gyange nga sente zijja mu Bannayuganda. Kati nze kyalina okukola Edgar ne Farida okubamatiza ti sente zammwe zikola omulimu gwe mwagala okutumbuza eddembe ly'abantu. Nti omulimu gwe nate weewaayo voluntary sigama weewaayo gamba mulimu gwe mukola baba nti nange nsazeemu omusaala gwange ogw'emitwalo 15 buli mwezi ogende bwenfuna namba zeziwera ojja kulaba ebyo bye mugasiba mutulimbya sente z'abazungu yawo nga mwagala okudaivatinga abano bajja ku mulamwa sente mulyandye isoko addressing ensonga abantu bagamba ebitongole bino sente zemufuna oluusi muzikozesa mu mankwetu oba mwekusa mpozi mankwetu is a secrecy naye abo baba okwegamba lack of information obutamanya asi butamanya butagaliza butamanya ndowooza asi butamanya oboko lack of information kyandibadde ignorance is on a higher side. Okay, sente bwe tuzifuna zijjira ddala mu account tezijja mu nsawo ya Bob oba mu account ya Bob erinnya Robert Kirenga mu housing finance zigenda mu account y'ekitongole ekyo. Njagala nguwe eriyo ekitongole kye bayita ne banka yennyini erina obuvunaanyizibwa bweraba obusente buyingira bungi nga bufuluma okukubira okutegeeza financial treasury
wano waliwo kye twandiyise suspicious transaction. Suspicious transaction. Mwana ono afuna emitwalo 10 egya dola naye enkya n'owuli afulumiza zino n'ajjamu ntulowooza wano waliwo ekintu ekiriwo ate sente zino gye ziva okitegeera. Ekyokubiri ffe etteeka litukakata tulina okubeera ne audited accounts. Ababazi b'ebitabo bajja kati bw'oŋŋamba mbu essente ekyokusooka tetukyasasula na ssente cash mbu Farida waze musomo zino transport fund system ebenge eziraba ezidetectinga kale bw'oba olowooza nti essente zino tuzifuna ne tuzikozesaamu ebintu ebyotosobola si kituufu omuntu ate kyangu nnyo gavumenti bannayo okufuna bino byonna byokola gavumenti erina obuyinza obusinga kitongole kyonna kyonna wano okufuna kyonna kyeyagala negaa ate mbobufe byonna byokola tubimanyi bakitegeera gwe mulimu gwayo ogwokuketta n'okulaba mwami Chiranga njagala tusooke twogereko ku system emonitoringa human rights abuses eba defenders benyini mwina system ng'ekitongole ezidetectinga aba human rights abusers neba defenders benyini emirimu gye bakola. Muno tugenda mu kulonda kuno twafunayo waliwo yatuyambako n'essente ne tukola app gye tuyita human rights tracker. Human rights tracker naye njiwuliddeko awo human rights tracker somesa abalwanzi b'eddembe abatali wano abali up country betuyita grassroot abali mu sub county eva mu bibuga okusobola okukozesa eyo tracker n'atusindikira information era ekulaga nti eddembe ki lye batuluguliza ani yalitubuuza kitundu ki wandiwa naye ekizibu kyetulina infrastructure wano we muli mu kibuga wano we mubeera mu alternative digital mwamunyonya ki network wano ekuwate kati omuntu ali akabera maido ali atya eno digital kwe tugitwala ekabera maido mukwata tusobola internet penetration eri ku 37% mu ggwanga lino. So we have a system naye ne we batekola mulimu engeri gye twasomesaamu abaana and Edgar njagala mbategeze ba listeners baffe mulimu enjawulo kya abuse ne violation. Njawulo ki? Omuntu wa government omukozi wa government yenna omukozi wenna wa government ya violating human rights omuntu wa private nganze nawe Edgar tetuli bakozi ba government fetu abuse so tulina eyo nanga ne tool etwaba ayina okwawulamu oba eddembe ly'omuntu ne lyatuluguza by state actor oba non-state actor osokoliko okiqualifying ngaki abuse oba violation kati twabasomesa bo babimanyi aleka tubasomesa naliri eteeka linakugamba tulinamu ku simu ekuwa ED kasoke tukwate tuli ekikyagamba. Hello? Yes, please. Hello? Hello, is this Alternative Digital? Yes, this is Alternative. This is Ephraim, calling from the Antoni. Thank you, Ephraim. What do you say, Ephraim, from the Antoni? I first of all want to thank Mr. Chiranga. Yes, sir. But also have these two questions. Okay. The first one is about when they talk about activism and defenders. Do these activities strictly mean those activities that target the government? Do these activities do what? target the government. Do these activities mean those activities that target the government? What about when there are activities that are against, or they have an activity against some NGO? And let's say, even if it's not an NGO, say it's an organization, and maybe this organization is taking people's rights, and these people come on board to be against, let's say, some NGO. Does his organization cater for such people? Secondly, and the last one, I heard him keenly about the bureaucracy, and your presenter was like Oruzungu Lungi. Now, when someone is not educated and they make that call, that toll-free line that you read,
I mean, can such a person is concerned feel? Can someone feel on his behalf or on her behalf? Yes. That person who does it, who did go to school and wants their help, and cannot feel or even access internet, feel that from. So what happens? I thank you, Ephraim from Liantonde. I can answer. Ephraim. Yes. Activism and defenders. Do they target the government? Yeah. Ephraim is, I think, is well conversant with human rights. From his question, and I want to thank him. Jagala mwebaza Ephraim. Ekibuzo kyabuuza kikulaga nti amanyi. Kati it does not only okulwanyisa eddembe ly'obuntu oba defend activism is not restricted to government. No. Kiyinza okuba companies, multinational companies, kiyinza okuba ekitongole kyonna kasita ekikulu the catchword kiriwe eddembe ly'obuntu, human rights. Okitegeera. So it can be anybody. Lwakuba nti kati most of the cases we get biba bikwatagana ne government. Okitegeera. Naye nga it is any kasita ekyokola is aimed at protecting and promoting the rights. Any rights, whether within that organization, whether it's an NGO, whether it's a multinational company. Kasubirenga total. Ongamba mu total ebyekola mu erimu mu Albertine. Si birungi eddembe lyano. Eyo tukikwatako nakyo tutyo. Bongamba mbu ku family eno makaga Edgar. Katona ato omukyala akuba omukyala omwami gwe n'ovaayo n'obyogerako. Era tukuwa support. Edgar bwakusireteninga n'agamba nti nvira mu makaga nva ku nsonga zange. Owulidde? Fe kastago wavaayo n'ogamba Edgar asiiba akuba omukyala n'abaana abatulunguza juzi bamaze ennaku 3 nga tebali. Okuvaayo bw'oti n'oyogera ku bintu bino ekyo kyokka bwe kisinga kikuleetera ebizibu tukusupporting. So si bya government yokka. Activism is not basically on government. Any other, as long as it is talking about rights and freedoms. Ekyokubiri kyambuza activity webekuba mmwe ng'ekitongole kyammwe kya National Coalition nga activity mwebekuba musobola supporting on human rights defender mazima ate baba tusobola ayinza approaching ebirala ebitongole nabyo biwa service nga fena kiri ekitongole kyekintulugunya ate nga kyekirina okukola ki yes he's free. Yes, ayinza n'okutuukira board y'ekitongole kyennyini board baffe tuli secretariat nina when reporting nabagamba naye eri ED byakola abakozi abatulugunya emirimu tebitambula muyingire mulabe kyakola mumubulirizeeko oyo ED okitegeera kikirizibwa naye waliwo wenabuze Ephraim yabuza nekyennimi toli bwakuba essimu nga tayogera luzungu ono akute no 0800-100-250 toll free baba tamanyi lulimi luno ono lwakubidde waba Lunyankole oba Lukiga oba Luteeso ayina okunyonya staff muli ate mwetuli ate I want to tell you, our recruitment policy is such that bwe tuba tu recruit tutunula nti kati gwanga ki eritali mu coalition eno gamba we have enough people from Western or Central Uganda, the next should come from either Karamoja or Northern. Diversity chamber. So we ensure that we have people who can speak all these languages. Naye kirala bweba afunye ekizibu nga ayaga omuntu mutuukirivu tulina be tuyita regional focal members abakolera eryantondo bembalala tubasindikira sene nemu agende eryantonde simu yino omuntu ono ali ku kifo kino ayina ekizibu genda omulabe otuwe report tutukiremu okitegeera so obutamanya luzungu tekigaana kuba enamba eri n'oyogera olulimi lwo n'otegeera kitukakatako ffe nga national culture okufuna omuntu anaawukuwuliriza n'atuga nti ekizibu kyono kiri bwe kiti nawe kati mwami Chiranga njagala soko tusiigire ekifaananyi human rights are defending for the last 7 years 8 I think mbadde mu operation mwachivinze eki over those years to what extent have you defended the human rights in Uganda? First of all nja kukozesa kiri olulimi lwe tukozesa olw'abavubuka tumbiza sound tumbiza eddembe ly'abantu n'abantu okumanya nti eryo n'ekigambo kino the concept of human rights abantu batono nnyo baali bawulira human rights defender nga beebuza naye kati kigenda kivaayo ekirala kyolina okumanya tikati etteeka erikwataganye n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu liri mu parliament baliteesaako era mbadde mbasaba mwenna abalwanyizi b'eddembe mugende muweeyo ebirowoozo byammwe
babawadde ennaku 45 akakiiko k'eddembe ly'omuntu aka parliament katandise okutambula kati okulaba nti tulina etteeka eryogera ku human rights defenders n'ekirala waliwo etteeka liri lye baayisa mu 2019 abangi tebalimanyi eryo lye bayita the Human Rights Enforcement Act. Ti Edgar omusirikale bw'aba akukubye oba omupoliisi oba omuntu yenna ng'akukubye tewali kino ky'okugendera ku umbrella ogamba mbu oli wa UPDF mu kitongole kya UPDF kye tumuvunaana nga Edgar Ssekinomo bwe baba basanze nti kituufu wavunaana nti ne bagamba ojja muliyira miliyoni 5 ekibanja kyo kijja kugenda oba ennyumba kati ekintu ekyo abantu bwe banakitegeera nabali abatuluguzi bajja kukendeeza kubanga kiba kitegeeza n'akabanja ke wagula juuzi mu musaala gwe watereka bagenda katunda oliyire ono omuntu gwe wakuba Kirenga tulabinga kkooti emirundi mingi eri bano human rights abusers ebawadde zino punishment bagamba bakole bino ebintu naye tebabikola abantu bakyali eyo bakyaleka kituufu bafunye justice yaabwe kyo kituufu bw'ogenda eri mu office ya attorney general awards zebawadde ziri bwe ziti naye jjukira nakugambye population y'abantu omuwendo gw'abantu eriki bavubuka. It is a question of time. It is ekikulu kye tulina okulaba how do we empower bano abavubuka okubeera ku mulamwa ne bategeera eddembe lyabwe ne bali demandinga ne bali defending. Ezo office zijja kutandika in peaceful zijja kutandika okukola ki okukola emirimu gye zisobola okukola n'ekutulugunya kw'abantu kujja kukendera kubanga abavubuka bennyini bajja kuyimiriramu bagambe nti bino kikome wano be bangi ekibuzeemu kati oba empowering okumanya eddembe lyabwe n'okuba nti basitukulemu wamu si bavubuka babiri basatu basitukulemu ki wamu eddembe lyabwe batutunuza tulina okulaba nti tukoze eki tulwana. Mami Kirenga nga Farida agenda kuyingiramu olwo sinari yali ekalanga ndoza wagiraba we bakwatira abantu abawera mulimu abantu abatalinga tebali mupatizaninga tebali sinti bali bakayano baki naye nga abamu baali bapasa baye ne babayooleramu mwinengeri gye mwabayamba kuba n'abantu batwala ekitali abo mwinengeri gye mwabataasa fenga national coalition kye twakola kuba omulanga eri gavumenti naye ekyokubi tulina ba members naye nze njagala munyambe nga alternative digital musobole okutumbuza ebitongole ebiriwo n'emirimu gye bikola waliwo ng'ekitongole kye bayita LASPnet oba mukimanyi Legal Aid Service Provider ekyo ekitongole kikola omulimu gwa maanyi nnyo nnyo naye batono nnyo abakimanyi kati pro bono service abantu abatesobola looya kati bw'oba omanyi omuntu bamukutte ali eyamaze ekitali oba bwannaku meka oba mu poliisi ekawempe oba CPS naawe tuukiramu ng'omulazi kubira LASPnet bagambe eno eri omuntu bamuyita Seguja ani oba ani ali wano bamusibidde wano talina looya mutule tasobola talina muntu bajja kutukira babayamba okitegeera ekyo kyo kiyamba abantu abatasobola that's why it's called legal aid okuyamba abateesobola okubafunira abalooya nga basobola okulwana eddembe lyabwe babate oba babavunaane nga balina looya kati okuddamu ekibuuzo kyo it is that awareness tukubiraga nti omuntu bw'aba talina musango ogira omuta bw'oba okyabuuliza mute kasita aba ine sureties gw'obuuliza naye gw'ogenda n'omukwata ate nodda mu kubuuliriza lwaki tosoose kubuuliriza n'omukwata kati ne obujulizi tugere mu kooti ate Mami Kirenga waliwo ne bano bino bye bawambiddwa ababuze omulina kye mubakoledde okutumbiza sawundi y'ebyo ebintu byebiri ebitongole byeŋŋambye nga LASPnet obigambe mugende mutuukirize bana kati jjukira abaclienti bange ba Human Rights Defenders jjukira clienti bange kati bano they are not my client although bayinza okuba nga baali bakola emirimu egiira naye jjukira bali mu politics etteeka liriri erinnemesa linkuge kubanga bwe ngenda enkyala lisensi yange bayinza ogira twakugamba nti okuwa gino emirimu tojja gy'okuwa ogagira ebitongole by'ebufuzi n'abali mu campaigns okitegeera
studios yatugamba na apart from okuyamba abantu ba Human Rights Defenders bavayo ne bakola recommendations eri ba policy makers n'abalina bye beetaaga okuba nti bakyusaamu. But based on the violations that are going on in the country right now, which recommendations are you giving the government in particular regards to human rights protection and promotion? It is a simple one, Farida. Mugoberera amateeka. Singa mugoberera ate gwegali si bwama muteeka kwete gwegali. Mugoberera amateeka nga bwegali. Farida bwoba omukute ng'okyayoza nti olina okubuliriza. Poliisi leke muwe bondi. Kooti kemuwe ki? Bail. Gudde mu maaso okubuuliza. Okitege leka musibira eri mukomera ekyokulu. Abooluganda ba Farida leka bategere nti Farida bamukwatira ali wano akumiddwa katwe poliisi. Bamu access baba bamuleetera emmere baba ine ali Farida ali ku ddagala lya press. Baleke baleete eddagala lye. Okitege ebyo bye tusaba byokka. Goberera ki? Amateeka wegali. Tewali kirala kye tusaba. Goberera amateeka nga bwegali. Naye okwata abantu ate ne weegaana tetubalina ate juze n'olwanda tulina kati tuli 150 ate oli waleeta bali 150 babuze kitege ate bwe tugamba goberera amateeka bw'olaase mateeka ye creating ekitongole kya DPP tewaliwo ekyogerera mu constitution semateeka ono gw'olaba ekigaa nti ajja kufuna ekiragiro oba ebiragiro oba okuva eri muntu yenna alina okubeera independent. What is independent in Uganda? Okwemalirira. Kati president bw'avaayo n'agamba tujja kwogera ne DP tujja kubulira DP okijjawo ekyo obuyinza obwo obujjawo. Tewaliwo ekigamba nti DPP ajja kuwulirizanga abakulembeze abala ebiragiro okuba abakulembeze. Kati DPP ye yandivuddeyo ng'agamba nti abantu bano bwe twakwata tebalina musango oba balina omusango mubate bayalina obuyinza obukutwala muki mu kooti naye talina kulindira kiragiro okuva eri awo kati goberera amateeka kyetugamba mugoberera amateeka galiwa ebintu bijja kutereera naye kusinziira ebintu nga bwe biri saawe na there are any positive signs nti human rights ziyinza okuddamu ne baziwa ekitiibwa. Yes Farida togwanga musuubi never lose hope. Wano nupu we yali etandika wano temwamuvuma temwagamba waliwo example yajja okuba opposition leader. Why? Never lose hope. What I want to assure you Farida byolwanira wano kati byendwanira ng'omulwanyizi w'eddembe tolooza mu dividends amagoba gaabyo gwojoga mugoja oyinza gafuna bano bamusanze bwe baali balwanira independence bagienjoyi baliwa kati mwewa temuyinza nabajjukira nga nti abantu bano okitegeera. So what you are doing struggles oli mukati ez'okutumbiza eddembe ly'obuntu tekitegeeza nti the dividends amagoba gaakyo gw'olina ogaki gwatandika omusingi bali we bajja kyova olaba mu magwanga agakulaakulanye gasaamu ekitiibwa abakadde the elderly kubanga be basaawo omusingi ebintu bye mwenjoyingaga okitegeera. So that's the thing kati gwe wooli wano mu digital. What have you done as an individual Edgar to promote and protect human? It doesn't necessarily mean to go to kufunamu. Ekibi wano kati Uganda fena tugamba mfuniramu wa. Ngamba Farida nyamba ko wano njaga genda ano mfunira wabo. Mwami Kirenga kino ekibuuzo kya Mwami Kirenga si kya executive director. Kirenga ng'omuntu. Tewali nso. Tulabe mweno time nga abantu tebakyalowooza ku future generation. Omuntu akyasimba muvule muno ye tajja gweba kamu naye bazzukulu bali beera wansi w'omuti ogwo. Olowooza kino tugenda kikola kutyanga ng'eggwanga tutuuse tutya kweyolevu etandika ogamba manyi service before self oba future generation. It is through awareness and treating everybody equally. Edgar nina okutwalamu ng'omuntu kyeneesuubira kirina okusuubira okitegeera. Bw'oba ogamba tofuddeeyo ab'enkya kijja kutuukako. Enkya ojja kutuuka ng'oli mu kadde Edgar bakubuze wakolawo ki ng'oli mu digital. Kiki kye wasobola okukola within your own means. Gwe Kirenga okozeewo ki ng'omuntu leka kuvunaana government all the time gwe ng'omuntu okozeewo ki tingezezaako okukola kino ki. Omanyi ebintu byonna tebirina kukolebwa government ate government is me and you. Kati bw'ogenda ng'okasuka kasasiro oli mu motoka ovuga ova kunywa kikooko ky'omu plastic n'okikasuka wali ekiveera kya tekawe n'okikasuka wali kati era government gyoyagala ogamba mbu terina mu gwo destroying the environment. So ate human rights
eddembe ly'obuntu ligenda ne responsibilities n'obuvunaanyizibwa. Toyinza agamba eddembe lyange we litandikira, eddembe lyange we likoma eriyo we litandikira. Okitegeera? Kati ffenna tulina okukwatagana wamu. Bwe batwagala eggwanga lyaffe libeere erirungi. Tetuyinza kugenda nga pointing fingers all the time at government. Naffe naye nze nkozeewo ki? Bagamba sasula omusolo. Gwe bw'oba osasudde omusolo ng'olaba tebakukusa bulungi. Tukiramu ogamba nti naye omusolo gwange mugwonoona. Njagala kulaba ekkubo nga temuzikola naye sasula omusolo. Play your part and government plays its part. Okitegeera? Bweno munafu oli mulwanyirizi wa ddembe wafuna obuzibu otiisibwatisibwa oba olina okumanya kw'oyagala naye ng'ate tolina bwakutuukirira. Aba National Coalition for Human Rights Defenders bagamba nedda teweetuulako tokaaba mu nnyumba wekka, bagamba batuukirire bajja kuba bakuwa obuyambi bwonna bw'oba weetaaze kasita obeera ng'oli mulwanyirizi wa ddembe. Osobola bakyalirako ku offices zaabwe wali eri Entinda ku Semawata Road. Munnange oba akakyamako office eri kukuba wennyini akapande oba okalaba bulungi oba n'obakubirako ku namba yaabwe etali yakusasulirwa. Teweetaaga line n'essimu, teweetaaga airtime. Kasita line essimu yeebeerako omuliro okuba ku 0800 M00 250 0800 sobola okubakubirako munnange oba olina obuzibu bwonna ng'ate oli mulwanyirizi wa ddembe kyekisinga obukulu. Ba political activist bamikwano temukuba eyo si wammwe. Waliwo abalala be basobola okubayamba naye eno yo temuli bakirayantisi bammwe. So gwe omulwanyirizi w'eddembe osobola okubakubirako n'ofuna munnange okuyambibwa. Tulina na ED wa National Coalition for Human Rights Defenders. So akalango okayisaawo nga nenanyini buyambi bwali nenanyini buyambi wali. So munnange gwe omulwanyirizi w'eddembe wali badde oyangulwako bw'obanga olina obuzibu bwonna obukutuusaako ng'ate weetaaga okuyambibwa. Eddi, buli omu akola emirimu abeera ne achievements n'afuna ne challenges. What are the challenges that you have faced nga mu kudefendinga ba defenders bano? One of the biggest challenges we face is abakozi ba government, state actors, obutamanya omulimu gyaffe n'otugatagata n'ebirala n'otuyita amanya bye nabagambye. Olaba batugamba nti muli wano okutabula eggwanga, temutwagaliza mirembe, mwagala kulaba Libya nga eri wano mu Uganda, mwagala kulaba igi ng'ate kati bwe neebeerawo nze n'abeerawo siibeerewo wano nange nja kubonaabona. Okitegeera? Ate si bye tukola. Otuyisa enziro, batusiiga enziro. Okitegeera? Naye ffe nga coalition njagala mbategeeza gavumenti tetuyingiriranga. Ekyo kyo njagala kikakase bonna bawuliza. Accounts zaffe tebaziyingiriranga obambu bazifreeze. Obambu Bob Kirenga nze nfuna essimu. Nfuna essimu mu bana abantu. Emirimu egyo gy'okola gijja kuleetera ebizibu. Naye si mbuba musirikale obaga nti ebyo otoveeko nze ng'omuntu sikifunanga. Kati ebyo bye tutera nnyo okufunamu otusiiga enziro obutamanya bye tukola. Naye awalala tubadde tugezaako okukola emirimu gyaffe. Of course ba defenders bano be tulwanira bo bafuna ebizibu. Olaba bakubibwa abamawulire mwabalaba. Mulimu abalala be bakwata ne basiba eyo. Kati ng'oyo gwe waŋŋambye ne bamutwala mu court martial. Mulimu ate be basibye eno ojjukira bwe bakwata mwami Nicholas Opio. Bamusibira eri ekireka omutwala mu kooti, enduulu zalina z'okukubibwa. Goberera amateeka please. Hello? Yes please. Kale sebo jebale kusebo. Kale. Jogerako nani ono? Oyogera ne mama tikaseija nsiimye okubawuliriza mu abatumbizi. Yes sebo. Sebo kaseija. Okay, kati kyembadde mbuuza. Yes sebo. Ombuuliza oyogera nani? Oyogera ne mama tikaseija ow'Ekasese. Yes sebo. Followinga nnyo social media kuno. Okay sebo. Kakati kyembadde mbabuuza. Yes sebo. Mukoma mu bibuga eyo Kampala wokka. Idi yadde yatugambye naye agenda kuddamu ayongeremu athrowingemu light kweyo point. Waliyo ekirala? Kyetaaga ne mutuukako n'eno. Okay. Ne mutuukako n'eno ebizibu by'abantu bingi. Kale
Because I'm to Kakunga Mukasanga Muno, Katonga Mufunanga, Mufunano, Naba, the Mufunanga Muichi, Nemusaba Coneno, Usanga Marabosa Gavanto, Mukosa Chinene knew what the Mucha got the name of Nacha Mukoso, Basima, Council so. Kalese, wewe ni nyoka seija. Waliya chibuze chira kaseija ngatanda kusibula. Waliwo chibuze chira oba katisawe no mbadde ndukula live yamwe. Oba tawe no limu system. Muri mu basi nsimira omuntu gwoli naye tawe yo muri ku program ya obugunde human rights z'abantu. Okay, sebo. Omusajja gwoli naye batona kumuta. Ayogedde point. Akulira sebo mwesimire. Mr. Kaseija webale nnyo. Anti omwami Robert Kirenga era akwebaziza akuwulira bulungi. Muŋŋambire nti musiimye era musiimidde ddala naye alina akantu kakonyeeko ak'okugamba nti olina kyomubuuzo kyomubuuzizza n'omubuuza nti kati era mwe mukozeewo ki n'agamba nti tulina kintu kye tukola okulabika nga tulwaniriza eddembe ly'abantu naye lwakuba nti nfe ng'abamu tutya okuyingira munyo okusazaamu layisinsi zaffwe layisinsi zabo nabo batya okuzisala kola ki okuzisalamu ekitegeeza babiyingiramu biyoni nabo batya naye kyava tukubiriza nti abavubuka tuveeyo tusitukire wamu n'eddoboozi ly'omwanguka tugambe nti bino ebisusse bikomyereero nze gweyogera naye nze bankuba amasasi era ndi wansi abasirikale ba UPDF bakankuba amasasi emirundi 2 ng'owona guno mulundi gwakubiri era wendi wano amasasi bankuba omusirikale omulala bamuyita tuli ahaabwa bamala okunkuba amasasi ne bamuwa transfer ne bamutwala bakubira kisoko tubule bakubira nsonga ki bankubira ku boda ku customs yali omusirikale yali agoba omuntu w'amagendo ng'asikidde jastika bokisi kamu kati ng'amuweereza amasasi ne gakwata mungi naye nakati sifunanga bwenkanya omusango nakuteeka mu human rights potro sairo yatuula n'engambe za human rights banzimpa naye nkuba ne bagamba lindako chifu justice yafa gavumenti enaakozawo chifu justice omulala mpaka leero neneejanjaba nengwa mu mabanja nakati wendi wano ndi mukatubagiro natunda obubanja bwange okusasula amabanja okwewonya ate ne bansuubiza n'okunzita nti ebintu ebyo ndigendamu biyoni nga walaba Kaseija era sibiri ne baddamu juzi ne baddamu ne bankubira mmotoka ya bulijjo mmotoka ya veeri nejja nenyimirirako nenkuba amasasi n'amagulu era negamenyi nakati ndi ku ddwaliro kati Kaseija ng'omaliriza bigambo ki by'ogamba mwami Kirenga omwami Kirenga E.D ono ngambye nti nsaba takomaawo nga bwagambye nti ekizibu kya Uganda ffe tetujjukira bali ab'edda ensi endala zibajjukira abakadde ne babafunamu ekyokuyiga naye kati naye eby'ettafali lyakoze byataddewo naffe tuli batumujjukira kyovera bagambye nti kati nga mu puroguramu emu naffe mube nga mututuukako eno mu byalo si buli omu afolowinga puroguramu eno ku social media mulimu abalina ebizibu abatasobola kubafolowinga atalina tv mu nyumba atalina simu ya smartphone naye nga gyebali eno tweyanziza mwami Kaseija okuva e Kasese webale kubanga olaba Mighty Drive wano ku Alternative Uganda kale sebo siba bulungi sebo Idi akuwulidde sebo okay sebo kansigale nga bafolowinga kale sebo Yes. Kituufu mwami Kaseija kyayogedde kituufu. Of course Kasese tulinayo betuyita regional focal persons era we Kasese bamuyita masumbuku tulinayo members naye kati tulina okubataamu amaanyi nnyo bakole ate Kasese lyo human rights issues nyingi jezirizo je twagenda ne radio ne tugenda ku radio yaabwe Kasese bagita ndoza radio guide naye nga kyayogedde kituufu nti
okulaba ntukwatiriramu katolanga ng'omusango gwe gwagambye omuntu gwe bamugamba ati gwe batamana kusaawo ye chairperson wa commission si chief justice lwaki chairperson ate mulimu gwa chairperson wa akakiiko ka Uganda Human Rights Commission ya allocating emisango ba commissioners ne baholdinga kyetuyita tribunal kati okutali chair tribunal tezibeerawo tribunal yeringa court kubanga commission ejolaba ino obuyinza bwa amaani n'abantu tebakimanyi ino obuyinza ng'obwa high court n'okukuyita Edgar ne kusamoninga nti jangwa ate bwe kusamoninze n'ogaana ogenda it's like contempt of court you will have contempt of the commission orders kati mwe mwati muli chairperson ate teeka bwe baalikola chairperson bw'aba taliiwo kali akakiiko kofu and that's why he's telling you omusango gwe guluddewo tribunal yanditudde neyita UPDF ejewoze engeri omusirikale gyakola ki oba amasasoli bwekkiriza nti twamugwa mu nsobi ejja muyiri okitege Mami Chiranga nga tumaliriza kuba tutuuse ku end of the show naye twagala sooka tubulire what is the future of human rights defending and human rights defenders in this country mwina plan ki eri future yaabo oba mumplaninze mutyo I have nze nina essuubi buli kintu kyonna mubeeramu ups and downs essuubi ndijja mu mateeka ge tulina wano omanyi waliwo okulwanira ekintu nga tekiri mu mateeka naye kasita kiba kiri mu mateeka ng'ate oliba ate tukyaye omanyi nze sikkiriza mu bantu abagamba mu kooti za wano nfu era nze sakkiriza bakola bubi era bw'oba olina ekirowoozo ekyo kijjeemu kuva leero okitegeera sakkiriza n'abajja omusango gwa nuupu mu kooti singa baba banitaddeyo obujulizi bwonna bwe balina olide kooti nesa naye togezangako no undermining institutions z'eggwanga kuba toli mu birowoozo by'abali mu mutwe gwabwe nabo babeera mu ggwanga lye okitegeera abo bandibadde boogera ku nkyukakyuka ezirina okubeerawo nze kooti nkyazikirizaamu nnyo nnyo nga kooti zaafuukanga mukolo yes naye jjukira mwaliwo sigaanyi Edgar sigaanyi naye waliwo ebintu bye baasalamu mu gavumenti erina okuteeka mu nkola ate bagenda babiteeka mu nkola omanye ekibi ekiriwo Edgar nakibagambye gweoyaga nti olw'okuba gwogenze mu kooti gwolina okufunirawo kyesazeemu kati nedda kooti oyinza ogenda mu kooti okitegeera kooti nesalamu ekintu kimu naye nga kiina impact ku future generation okitegeera naye nga gwe wakitandika that is the legacy you have left Edgar so do not undermine your own institution ate leka ngube Edgar in every institution of this government mulimu wetwandiyise progressive mulimu abantu abakola omulimu bemutamanyi nze ngenda nembulira abantu kwegendayo kitongole ojja mu bantu 100 abali mu kitongole muyinza okubeeramu abantu 5 bajja kukolera omulimu okkiriza nagenda kwa mu KCCA ng'omuntu aŋŋambye ogenda kufuna eno bagiyita ki vaccination certificate mu KCCA nga njagala enkya maama atambula enkya mu kadi okimanyi nti bw'oba oweza emyaka 7 bayinza okuwa waive ebbaluwa obutafunayo n'ogikozesa nakuba esimu omukyala yagikwata ssaawa 2 n'agamba awookubye navaawo dda naye kankuwa essimu ey'omuntu omulala anaakuyamba nekuba esimu yaŋŋamba enkya ssaawa 5 jangu kimi ebbaluwa someone seeing it what am I saying Edgar that do not lose confidence temugwamu ssuubi mu bitongole bya gavumenti mulimu abantu abalinga gwe nange abakyakola ate baagala eggwanga lyabwe ate gye bali buli kitongole kyonna kebe poliisi kebe amagye kebe ki ne courts gye bali okitegeera so do not there are meant to be problems like muyinza okubeeramu obuzibu nga bwongame ewange mungabe mwalimu obuzibu bwa bureaucracy tova kiŋŋamba hey no institution is perfect but we can address those challenges when we reach here so do not lose hope. We have a legal regime. Okay. What is the future of human rights defenders today? Human rights defenders. I have always said this. It fluctuates. Nagamba nombagamba ku press conference. Wetubeera n'akalulu wano mu ggwanga lino.
human rights issues take center stage. Eddembe ly'omuntu linyirwa nnyo nnyo nnyo. Naye kati tetuvudemu kalulu. Lindako mpe emyezi esatu ojja kutandika okukola n'ebyokukwata abantu byakoma biki byakoma neweebuuza ne mwerabira n'okwerabira. That's the political maturity. Byemande ngamba nti abavubuka bwe tunaabasomesa this 80%, the way we handle elections will change. Tujja kukyusa, bijja kukyuka with over time. But don't believe Edgar. Nti byotandikiddewo okulwana eddembe ly'olwo gw'olina obbifuniramu gw'ojja obbifuna. Kadi mu future generation abaana bo ababo bawuzuku. Naye gutandika kola kyosobola ng'omu. Farida ina kyagamba. Yes, Farida. Leero kantwala akakisaga n'okubuuzayo best moment in life oba toli mu mirimu gy'okujja oba toli kiki ekifungo ky'okola mu budde bw'obwedde. Nga bweddemu ntera nnyo nange ndi mukyakaze. Farida ndi mukyakaze nange ndako mu bitundu. Ndako mu bitundu akuba covid yajja negira ki naye ekirala ekinfunamu nange where I get happy omanyi nakolerako akakiiko k'eddembe ly'obuntu emyaka 9 nga mukyala Ssekajja yakakula nga bakakasaawo mbandi awo n'osinga n'omuntu n'akubuuza wansomesa nakusomesaawo eddembe ly'obuntu wano oluusi wajja kutulaba mu kkomera nanyonya abasiraamu endala nnyo okusanga mu nnaku ziri eza terrorism bwe baali bakuba bomu bakwatanga abantu osanga omuntu n'atuula musajja gwe watuyamba tulwanako ne batandika otuleetera emmere ne kati so those things also. I like going to watch football. I like engaging with the people, going to see animals and meeting new people. Like I've met Farida, someone we talk, exchanging views. Naye njagala nnyo abavubuka okusinga old age. Abavubuka bano bola I like to engage them. Obabuuza, what do you think? No basaamu ekintu ekyo take responsibility, take charge. Ine gwanga lyabavubuka n'abavubuka tebannakitegeera. Ate future is today. Yes. So they should not. Young people should not lose hope. No baba toina mulimu toluzinga ekikulu bwe bulamu. Farida, if someone asks bakubuuza kati kiki kyowulira kyeweetukiddeko ky'amaanyi owulira nti nina kintu tuyinza ngamba bobu nfunyeyo poloti oba nafunayo omulenzi enkya yonna agenda kunyanjula ekyo si kikulu. Those are called accessories. The biggest achievement you have, Edgar, right now, that you are alive. You can breathe and you are talking. Wakati bonga bobu sina mulimu boba tubafudde ate omulimu gunakuyamba boba oli ku kitanda ng'oli mu bulumi boda yakukuba tokyasobola nakuyimirira sente zinakuyamba pozo okuja. So the most important thing is to be alive. So when you wake up every day and you are alive, you thank God. You thank God because the rest are accessories to life. If you jabirwa and you struggle, they will tell you but you struggle, and struggling is part of life. Let me read a few comments from Facebook. I could expect you to take a quick reaction when the human rights defender is arrested, but your delay response hinders the defenders to act accordingly. A quick response. Yes, I'll respond to that. I love it when you talk about everyone regardless of their educational background. I respect you, Mr. Chiranga. That's a compliment. Thank you. A compliment. Leonard Shetewa from you were watching live from Zambia. Webale Kulaba, Sewa Cambodia, very many the compliments. So those of you on their behalf. Our singer, our guests. So our singer comments, compliments. Farida, that question, the first question, Yani? Jeremiah agamba obutatukiriramu at time of arrest. Yes, that could be true. I agree with you and I apologize. But the challenge here is Jeremiah presupposes that I am seeing you at the time of arrest. Siri erindeba awali CCTV. Ochitegeera. Nsaba Jeremiah, when you hear someone yetukemna, let him use the 0800 100 125, the 250 rather. They are told free. Again, people, human rights defenders are being arrested at place ABCD to Jakutukiramu. But I'm not everywhere like UPC. UPC are everywhere. Everywhere you go. Because this thing is collective.
Nangamba, Bob, there is something here, please. You come in, Musitukuramunga, Human Rights Defenders Uganda. But I'm not privileged to Kubera CCTV club actually wona onuba mukute. Tochiraba. I take his concern seriously, and we'll see how we can address such a reaction, rapid response. Okay. As we come to the end of the show, in your parting shots, yes. Journalism, but the study of semiotics, symbols. Yes. Parting shot here, support symbolizing that you then also parting shots to a message, if you were 23 right now. Very good. What advice would you give to that youth out there? Thank you, Edgar. I'll start with this symbol. This is the United Nations symbol. The United Nations, the body of 193 states. You get it? We got these as souvenirs when I went to do my master's in human rights in the University of Norway. We went to Geneva to see how the international system works of human rights, of protecting human rights. You know, Edgar, one dembere muntu webali kulemyo okuwanisa wano oyinza di upscaling nogenda ku regional level ku African Union, that's the African Commission or the African Court, oba nogenda even the UN. Naye oyina okugendera kweje emitendera following those things. So this is what the symbol is. It's about the United Nations, and which we are member states, and we use their mechanism. Ekyokubiri singa ndi muvubuka kati. The first of all, ng'omuvubuka ali mu ggwanga lino, I would make it a point okumanya eddembe lyange. I would make it a point okunyonya akatabo kano, the Constitution of the Republic of Uganda, and know what is here, what does it talk about my rights under Chapter 4 and any other, just to get acclimatized and to know what institutions are there to protect and promote human rights, both government and non-government. And then I should always demand, when you know your rights, Edgar, demanding your rights ne kuzidefending no kuzirwanira nitwenza kurwanira ekintu kyotamanyi okitegere ate engeri abavubuka be bangi kati beba kibakakatako okumanya ekigenda mu ggwanga lyabwe nebanga kino kituufu oba si kituufu ne bakozesa obwo buyinza bwabwe ng'abavubuka kubanga be bangi eggwanga lino liri kunze era be balina okubanga bagamba nti kino kimukola tekituyamba ffe twagala ebintu ebituyamba. Thank you so much, Mr. Robert Kirenga. Program ebadde The Mighty Drive. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga. Tubadde n'omwami Robert Kirenga n'abagambye ono ye Executive Director owa National Coalition for Human Rights Defenders Uganda. Atunyonyodde ebintu bingi ebikwatagana ku ddembe ly'obuntu, engeri gye balikuuma mu future y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino, ebizibu byonna challenges ze basanga. Era n'abakubi amasimu mwenna twagala okubeebaza, muwadde comments zibadde nnungi nnyo, abamu beebaziza, abalala babuuziza bibuuzo, abalala baraisinze concerns. Yeah, that is the sole purpose of the Mighty Drive, is to just give you a platform where you can air out what you feel you can build the country and can make us as a community go forward, and as a world at large tubenga twekulakulanya nga tuva mu mbeera zino ezedda yayogedde ku cultural practices, engeri hinderingamu human rights, byonna era ebadde show ebadde yakusomesa, ebadde yakuyigira. Twagala okwebaza Mr. Robert okubanga thank you, Edgar. You're invited to come back anytime. Sure. To the Mighty Drive. We will be glad to have you here. I worked with Farida Bikobere as my co-host. I was with the driver Jeremiah abadde wali, then tubadde tulina omukyala Elizabeth Musitwa abadde ku camera, then tulina ne producer waffe Arnold Anthony Mukose naye abadde awo ku production nga tukolako. Till tomorrow tugenda kubeerawo wano wenyini nga tubawa Mighty Drive nga tugimaliza wiki nga weewedde, naye nga weekend otennagwako, so kolowoozeemu okuva Monday paka lunaku lwa leero otuuse wa kiki waafunyeemu, kiki okoze ekikuzimbye n'ekizimbye eggwanga lyo, oba omwaka guno kuba kati tuli mu quarter way of the year, that is March. So mugina emyezi 3 egyasoose mu 2021, kiki ofunyeemu, olagawa, you have a vision for where you're going, because when you have that insight, that means you know where to go. Till tomorrow, my name is Edgar Mathew Karuhanga. This is the Mighty Drive. Don't forget to log on to our social media platforms at the Alternative Uganda, on Facebook and on YouTube and on Twitter, the Alternative Uganda. Then Mighty Drive, the hashtag on Facebook, Twitter and YouTube. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Till we meet again tomorrow, same time, same station. Enjoy your morning.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Imperial Real Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.